How do you read this? Any means I. Any means I. So, what is the be verb for any? For any, we say ነኝ ነኝ እኔ ነኝ እኔ ነኝ means I am. እኛ እኛ means we. እኛ means we. For እኛ, we say ነን ነን እኛ ነን means we are. እኛ ነን we are. አንተ አንተ means male. አንተ you. Second person singular male. አንተ ነህ means you are. አንቺ አንቺ for አንቺ, the be verb is ነሽ አንቺ ነሽ. አንቺ ነሽ means you are. እርስዎ for እርስዎ, we use the be verb ነዎት ነዎት ነዎት. ነዎት means you are. You are. For እናንተ, we say ናችሁ ናችሁ, not ናችሁ. This is not correct. Many people say ናችሁ, but it is not correct. So ናችሁ, we say ናችሁ. For እሱ, third person male, እሱ ነው እሱ ነው, he is. እሱ ነው means he is. እሷ እሷ ናት ናት or ነች። እሷ ናት or እሷ ነች, she is ማለት ነው። እነሱ for እነሱ, we use ናቸው ናቸው and ናችሁ are very different. You see, this is ቼ, this is ቺ, this is who, this is who. So for third person plural, we say ናቸው እነሱ ናቸው እነሱ ናቸው እናንተ ናችሁ. This is for second person plural. እናንተ ናችሁ. So this is it for today. If you like it, please like this video. Ask me in the comment section for what kind of subject you want to learn in the next video.